School assembly, attention. Sanities, attention. Prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Our school together we pray that Lord is beyond Alhuda. We look to make history with one step of this to keep us free from sin. And wits and virtues are guiding stars without ever committed to love. Long live Alhuda, long live Alhuda. Dedication is the way. Bless our school together we pray that Lord is beyond Alhuda. Respected principals, sir, teachers, and all my dear friends, a glad good morning to one and all. Today is Environmental Day. That's why we all gathered here. So, I invite our respected principal, sir, to give a message about Environmental Day. And now I am handing the mic to our principal, sir. Good morning. At the outset, let me extend a hearty welcome to all my students and staff to this online assembly. Today is June 5th, the World Environment Day. We too celebrate this day every year with the specific intention of creating awareness about the environment and the need for protecting the same. The irrecoverable damage caused to the environment is believed to be one of the major causes for many of the problems that the humanity confronts in modern times. The water we drink, the air we breathe, everything is impure and poisonous. Sound pollution affects even our blood pressure and the functioning of our hearts. The reckless use of pesticides and insecticides and the chemical fertilizers have changed the very texture of the soil, with the result that everything that we eat is poisonous and carcinogenic. We cannot go long by destroying the nature and paying scant regard to the wake-up calls in this regard. Now the question is, what the students could do in order to avoid this situation? Can they play a decisive role in protecting the environment? My answer is yes. They could do at least a few things which they could easily do. Let me list out one or two such things that we expect our students to do in order to protect the environment. One, large-scale cutting of the trees is one of the major factors affecting the environment. Is it not possible for us to plant at least one tree on this day? One student, one tree will certainly add a lot to the existing stock. But remember, what is important is not just the planting of seedlings, but the protection of it, at least in the initial stages of the growth. Please take care of this particular aspect as well. Two, can we keep our surroundings neat and clean? In our state, the Environment Day coincides with the onset of monsoon. And as you know, monsoon is the period of different types of communicable diseases. By cleaning our surroundings, by observing dry day, we can play a decisive role in preventing the spread of such diseases. Please do that too. Remember, keeping our home and surroundings is important. Equally important is the need for having all our surrounding homes not neat and clean. Keralites have the unhealthy habit of throwing their garbage packed in plastic carry bags on roadsides, in rivers, rivulets, and even in the neighbor's compound. This is most unfortunate. If you throw your waste to the neighboring compound, and if he means your neighbor too, does the same, what is the end result? You could imagine. We need to develop the culture to dispose of our waste without polluting the environment.
that also is not that difficult. I would like to see my students to belong to such a group of enlightened citizens. The list is not exhaustive. I have pointed out a very few things that I would like my students to do and be a part of the celebrations of the World Environment Day. Let us make use of this opportunity to take an oath that we will desist as far as possible from all activities that will cause damage to the environment. My best wishes to one and all on this occasion of the World Environment Day. Thank you. Good morning. എൻ്റെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും ഈ ഓൺലൈൻ അസംബ്ലിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ജൂൺ 5, ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പരിസ്ഥിതി സന്തുലനം നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ദിനാചരണത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ വിവേകശൂന്യമായ ചെയ്തികളിലൂടെ പരിസ്ഥിതിക്കേറ്റ ആഘാതമാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും മൂലകാരണമെന്ന് എല്ലാവരും പരക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം മലീനസമാണെങ്കിൽ, നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു വിഷമയമാണെങ്കിൽ, നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അനാരോഗ്യകരമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ കുറ്റം പറയാനാണ്? വളരെ കാലം നമുക്കിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല. അങ്ങനെ പോയാൽ അത് അവസാനിക്കുക മാനവകുലത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കട്ടെ. 1, ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു കാരണം വനനശീകരണമാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച പ്രളയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തൻ്റെ വളപ്പിൽ ഒരു മരത്തെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൂടെ? അതിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൂടെ? എല്ലാവരും ഒരു വർഷം ഒരു തൈ വയ്ക്കുകയും അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ 1 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര പുതിയ വൃക്ഷങ്ങളുണ്ടാവും? ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി. 2, പരിസര ശുചീകരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവട്ടെ. കേരളത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനവും കാലവർഷവും ഒരേ സമയത്താണ് എത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കാലവർഷം സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ കാലം കൂടിയാണ്. ഇതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ശുചിത്വമില്ലാത്ത പരിസരവും. സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടും പറമ്പും ശുചീകരിക്കാം. ഓർക്കുക, നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും മാത്രം വൃത്തിയുള്ളതായാൽ പോരാ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും വൃത്തിയുള്ളതാവണം. നമ്മൾ കേരളീയർക്കൊരു ദുസ്വഭാവമുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ മാലിന്യവും അശ്രദ്ധമായി പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ് അന്യൻ്റെ തൊടിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക. അതല്ലെങ്കിൽ പുഴയിലോ തോട്ടിലോ റോഡരികിലോ ഒക്കെ വലിച്ചെറിയുക. മൂക്ക് പൊത്തിയല്ലാതെ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത പാതയോരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലേ? ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മാലിന്യം നിങ്ങൾ അയൽവാസിയുടെ പറമ്പിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു, അയാളും അതുതന്നെ ചെയ്യുന്നു. എന്തായിരിക്കും അന്തിമഫലം? പൗരബോധമുള്ള, ശുചിത്വബോധമുള്ള ഒരു തലമുറയായി എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ഇനിയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. പരിസ്ഥിതി സന്തുലനത്തിന് കോട്ടം തട്ടുന്ന, പ്രകൃതിക്ക് അഹിതകരമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഞാൻ വിട്ടുനിൽക്കുമെന്ന് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാൻ ഈ അവസരം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുണ്ട്. അത് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. School Assembly attention. Sanities attention. जनगणमन अधिनायक जय हि भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहि तव जय गादा जनगण मंगलदायक जय हि भारत भाग्य विधाता जय हि जय हि जय हि जय 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 हि. School Assembly attention. Sanities attention. Assembly dispersed.